Hello students, welcome back to the virtual class. In the last session guys, we have completed the chapter number 4, that was banking and monetary policy. Today we are going to start the new chapter, chapter number 5, and that is the poverty. Guys, from this chapter onwards, that means from chapter number 5, chapter number 6 and 7. In these three chapters we are going to talk about three major issues of Indian economy. In our nation, there are three major issues. There are three biggest problems. The first one is the poverty, the chapter number 5. Second one is the unemployment, chapter number 6. And the seventh is the population, right? So these are three main problems. Among them, in today's session, we are going to start about learning the poverty. What is poverty, right? What would happen if the poverty increases? What are the types of the poverty, how to recover them? These all are the things what we are going to understand in this chapter, right? What are the efforts of the government? What should be the efforts of the people? How the people should go on so that the poverty can be reduced? Some measures about it. Everything is given over here. In the basic meaning, guys, we all know what is the poverty, right? It is inability to satisfy the basic needs, right? The lack of money, the situation of lack of money is known as poverty. We all know that. But in today's session, I am going to give you the brief knowledge about the meaning of the poverty, what the poverty is in actual reality, right? કે હકીકતમાં પોવર્ટી છે શું? આપણે બધા જાણીએ છીએ કે પોવર્ટી કોને કહેવાય, નાણું નથી કે આપણે જે બેઝિક નીડ છે સેટિસ્ફાઈ નથી કરી શકતા, એને આપણે પોવર્ટી તરીકે ઓળખીએ છીએ, right? So the first line written over here is one class of economy unable to fulfill basic needs, right? Basic needs like food, clothes and shelter. We all know that to survive well, to live well, at least to live, we need three basic things: the food, the clothes and the shelter. ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ રોટી કપડાં और મકાન. આટલી વસ્તુની આપણને દરેક લોકોને જરૂર પડે છે ખાલી જીવન જીવવા માટે. સારું નહીં, માત્ર જીવતા રહેવા માટે આટલી વસ્તુની આપણને જરૂર પડે છે, રાઈટ? જ્યારે કોઈ પર્ટિક્યુલર એક ક્લાસ છે ઇકોનોમીનો, રાઈટ? એક ક્લાસ હોય ઇકોનોમીનો કે જે આ બેઝિક નીડ્સ પણ ફૂલફિલ નથી કરી શકતા, તો એ ક્લાસની જે સિચ્યુએશન છે ને, સિચ્યુએશનને આપણે પોવર્ટી કહીશું. પોવર્ટી ઇઝ ધ સિચ્યુએશન, રાઈટ? કે જ્યાં એક પ્રોપર ક્લાસ છે કે જે પોતાની બેઝિક નીડ્સને સેટિસ્ફાઈ કરી શકતા નથી, રાઈટ? સો બેઝિક નીડ સેટિસ્ફાઈ થતી નથી, એની પાછળનું મેઇન રીઝન શું છે ખબર છે? લો ઇન્કમ લેવલ એન્ડ ઇનઇક્વાલિટી ઓફ ઇન્કમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. ઇન્કમ જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે અમોંગ ધ સિટીઝન ઓફ ધ નેશન, right, it is unequal distribution, right? Properly income distribution થતું નથી, right? There are certain people who are getting the very big portion of the income and there are certain people who are getting very low portion of income. અહીંયા આપણા દેશની જો વાત કરીએ, if we talk about our country India, so in our nation very small class of people are obtaining the major portion of the income, right? એક બહુ નાનો વર્ગ છે લોકોનો કે જેને વધુ આવક મળે છે, and the rest of the small part of income is distributed among the big class of the people, right? બહુ બધા લોકો છે એની વચ્ચે બહુ ઓછી ઇન્કમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે, જ્યારે બહુ થોડા લોકો છે કે જેની અંદર ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં ઇન્કમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે, right? So due to that inequality of income distribution, the low income level arises, and due to this situation one more situation occurs, and that is one class becomes very rich and one class becomes very poor. એક ક્લાસ એવો છે કે જે ખૂબ જ રીચ છે, બરાબર? એ હાઈએસ્ટ ક્વોલિટીની જે લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ હોય એ એન્જોય કરે છે. He is enjoying all of the luxuries, all of the amenities, all of the facilities, right, which are available in the world. Over there, one more class is there who are suffering to satisfy their basic needs too. એની પોતાની બેઝિક નીડ પણ સેટિસ્ફાઈ કરી શકતા નથી. જ્યારે આવી પ્રોબ્લેમ થાય ને, એની કારણે એક સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ ઊભી થાય છે જેલસીની. That he can enjoy each and every amenities, he can enjoy each and every luxury, that person enjoys all the facilities, and see at myself, I am not even able to get to food for a day. હું એક દિવસનો પૂરતો ખોરાક નથી લઈ શકતો, જ્યાં સામેવાળા માણસને ત્યાં શું કરવું, બરાબર, પૈસાનું એ ખબર નથી. એક આવી જેલસી ઊભી થાય, જેલસીને કારણે ડિસસેટિસ્ફેક્શન થાય લોકોની અંદર પોતાની ઇન્કમથી, રેસ્ટલેસનેસ થાય, અંદરથી અશાંતિ થઈ જાય, અને છેલ્લે ક્લાસ કન્ફ્લિક્ટ સ્ટાર્ટ થાય છે, વર્ગ વિગ્રહ થાય છે, રાઈટ? લોકો જે છે ડિફરન્ટ ક્લાસીસની અંદર પોતે કન્ફ્લિક્ટ્સ ઊભા કરે છે, આ સિચ્યુએશન થાય છે. એ સિચ્યુએશન ના થાય એની માટે પોવર્ટીને હટાવવી ખૂબ જ જરૂરી બની રહે છે. અધરવાઇઝ ઇટ કેન અફેક્ટ ધ નેશનલ પીસ, રાઈટ? We cannot live a peaceful life in the nation if this situation raises more and more. So, as of that,
In 1997 Human Development Report, you understood about the HDR in second chapter only. In the HDR 1997, the quote was given, that is, economic development is a tool. Economic development is a tool for the purpose of human development. Economic development is a tool and human development is a purpose. ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ જે છે એટલે કે આર્થિક રીતે જે આપણે વિકાસ કરવાનો છે દેશનો ઇકોનોમિકલી ડેવલપમેન્ટ જોઈએ છે, ઇટ ઇઝ બેઝિકલી અ ટૂલ ટુ રીચ ધ પર્પસ ઓફ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ. રાઈટ, આપણે જે ડેવલપમેન્ટની વાત કરીએ છીએ કોની માટે કરીએ છીએ? ફોર ઓલ ધ હ્યુમન હુ આર લિવિંગ ઇન ધ વર્લ્ડ. વર્લ્ડમાં ડેવલપમેન્ટની વાત ચાલે છે. ઇચ એન્ડ એવરી કન્ટ્રીઝ આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ ડેવલપમેન્ટ. દે આર ઓબ્ટેનિંગ ધ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ટુ રેઝ ધ લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ, ટુ રેઝ ધ ડેવલપમેન્ટ લેવલ ઓફ ધ હ્યુમન લિવિંગ ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર એરિયા. રાઈટ, સો ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ જે છે બરાબર એ ટૂલ છે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટના પર્પસ માટે. તો એના ઉપરથી એક વાત સાબિત થાય છે કે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ શુડ રિઝલ્ટ ઇન રિડક્શન ઓફ પોવર્ટી. કારણ કે જ્યાં સુધી લોકો પુઅર છે ત્યાં સુધી ડિફાઇનેટલી એ લોકો સારું જીવન ધોરણ જીવી શકવાના જ નથી. until and unless people don't get out of the poverty, they will not be able to live a good standard of living. Right, તો એની માટે કહેવાય છે કે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટની જો આપણે વાત કરીએ છીએ, if we say that our country is gaining the economic development, then the economic development should result in reduction of poverty too. Right, કારણ કે લોકો પાસે પૈસા હશે, right, તો જ લોકો સારું જીવન જીવી શકવાના છે. that we all know. We are living in the society, we are living in the era where the money is given the biggest importance. Right, without money a person cannot buy the bread for a day, if it is about the buy. Right, બાકી તો બહુ બધી જગ્યા છે કે જ્યાં અન્ય ક્ષેત્રો ચાલુ હોય, માણસ જઈને જમી શકે છે. એના વિશે આવીએ છીએ આપણે આગળ ટોપિકમાં વાત કરવાના છીએ. બટ વિધાઉટ મની અ પર્સન કેન નોટ લીવ અ ગુડ લાઈફ. બરાબર, તો ત્યારે એવું કહેવાય છે કે જો તમે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટની વાત કરો છો કે ભાઈ માણસનો વિકાસ થવો જોઈએ, માનવનું જીવન ધોરણ સુધરવું જોઈએ, ધ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઓફ ધ પીપલ શુડ રેઝ. એટ ધેટ ટાઈમ ધ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ વોટ યુ આર ઓબ્ટેનિંગ ધેટ મસ્ટ રિઝલ્ટ ઇન ટુ ધ રિડક્શન ઓફ ધ પોવર્ટી. ધ પોવર્ટી શુડ બી રિડ્યુસ્ડ. Then we can say you are gaining a good economic development. Right, so when India got independence, then for the development of the nation, for the development of the economy of the nation, the government of India has planned many things. Right, yearly plan, 3-yearly plan, 5-yearly plans. There are different plans which were adopted. Up to the fourth 5-year plan, up to the fourth 5-yearly plan, it was given the importance on just the industrial development as well as the economical development. એટલે કે ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ પરની ગ્રોથ. માત્ર ને માત્ર કોન્સન્ટ્રેશન ગવર્મેન્ટનું એક જ જગ્યાએ હતું, and that was how to gain the maximum monetary income so that we can develop the nation. Right, but in the race of obtaining the maximum growth, the situation arose that poverty was widespread, not just spreaded but was widespread. From the 5th 5-year plan and onwards, all the plans which are made, the government has included the biggest motive, and that is the reduction of the poverty. That in each and every 5-year plan, now we are going to make the plan of our economic works. We are going to plan of our economic activities. We are going to do all the economic activities that would help the poor. Right, and that's how we would reduce the poverty, so that we can say that we are developing well. Right, તો હવે નેશનના ડેવલપમેન્ટ માટે 5th 5-year plan અને એના પછીના જેટલા 5-year plan છે એમાં પોવર્ટીના રિડક્શન ઉપર ખાસ ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવ્યું હતું. રાઈટ, સો ગાઈસ ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક મિનિંગ ઓફ ધ પોવર્ટી. બરાબર, કે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ક્લાસ છે નેશનનો કે જે પોતાની બેઝિક નીડ્સ પણ ફૂલફિલ નથી કરી શકતા. રાઈટ, તો એને આપણે પુઅર કહેશું. શેને કારણે પોવર્ટી થાય છે? તો કે ભાઈ ઇન્કમ લેવલ ઓછું હોય, ઇનઇક્વાલિટી ઓફ ઇન્કમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય. બરાબર, એના સિવાય એને કારણે શું રિઝલ્ટ થાય છે? લોકોમાં ડિસસેટિસ્ફેક્શન હોય છે, ક્લાસ કોન્ફ્લિક્ટ થાય છે. રાઈટ, એના આધારે HDR 1997 માં શું કહેવામાં આવ્યું? રાઈટ, એના આધારે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કઈ રીતના અચીવ થવું જોઈએ અને એની માટે ગવર્મેન્ટે અત્યાર સુધીમાં શું કર્યું. બરાબર, એક વસ્તુ ખાસ અહીંયા જોવાની છે ફ્રોમ ધ બેઝિક મિનિંગ ઓનલી. મિનિંગમાં એવું છે કે કોઈ ક્લાસ છે કે ક્લાસ પોતાની બેઝિક મિનિમમ નીડ્સ જે છે ફૂલફિલ નથી કરી શકતા. બરાબર, તો એને આપણે પોવર્ટી કહીએ છીએ. બટ જ્યારે બહુ મોટો પોર્શન એવો હોય, પોપ્યુલેશનનો બહુ મોટો પોર્શન એવો હોય, બરાબર, કે જે પોતાની બેઝિક નીડ્સને સેટિસ્ફાય ના કરી શકે, તો ત્યારે આપણે એને વાઇડ સ્પ્રેડ પોવર્ટી કહીએ છીએ. ધેટ મીન્સ when the major portion is under the poverty, we call it the widespread poverty. બરાબર,
તો આપણે એને વ્યાપક ગરીબી એટલે કે બહુ જ ફેલાયેલી ખૂબ જ ડેડલી સ્પ્રેડ થઈ ગયેલી આપણે પોવર્ટી કહીએ છીએ. એ સિચ્યુએશનને કારણે કોઈ પણ નેશન છે એનું ડેવલપમેન્ટ ડિક્રીઝ થવાનું. બરાબર. તો હવે એક વાત ખાસ અહીંયા યાદ રાખીએ કે પોવર્ટીનો જે કન્સેપ્ટ છે ને, રાઈટ, એ રિલેટિવ કન્સેપ્ટ છે, એટલે કે એકબીજાના રિલેશનમાં નક્કી થાય છે, રાઈટ. કે જે આપણે સેકન્ડ પોઈન્ટમાં જોયેલું કે લો ઇન્કમ લેવલ અને ઇનઇક્વાલિટી જે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં, કે જેને કારણે એક ક્લાસ ખૂબ જ રીચ બને છે જ્યારે બીજો ક્લાસ ખૂબ જ પુઅર બને છે, અને એને કારણે જેલસી, ડિસસેટિસ્ફેક્શન, રેસ્ટલેસનેસ અને ક્લાસ કોન્ફ્લિક્ટ થાય છે. શું કામ થાય છે? બીકોઝ પીપલ આર ટેન્ડ ટુ કમ્પેર ઇટ. કમ્પેરેટિવ સ્ટડી છે, રિલેટિવ સ્ટડી છે, એકબીજાના રિલેશનમાં પોવર્ટીને મેજર કરવામાં આવે છે. Each and every country in the world are trying to find out the meaning of poverty on their own. So each and every person came with the different concepts. દરેક કન્ટ્રી પોતપોતાની રીતે ગરીબીનો મિનિંગ આપે છે, બરાબર, પોવર્ટીનો મિનિંગ આપે છે, અને દરેકના પોતાના કન્સેપ્ટ અલગ અલગ છે. બટ રિલેટિવ કન્સેપ્ટ હોવાને કારણે ટાઈમ ચેન્જ થશે, પ્લેસ ચેન્જ થશે, કે પછી સોસાયટી ચેન્જ થશે, એની સાથે કન્સેપ્ટ ઓફ પોવર્ટી પણ ચેન્જ થઈ જશે. બરાબર. જ્યાં કોઈ કન્ટ્રીની અંદર બેઝિક નીડ છે, બરાબર, એ અલગ હશે, બીજા કન્ટ્રીમાં બેઝિક નીડ અલગ હશે. વેરી વેલ એસ્ટાબ્લિશ અને ડેવલપ કન્ટ્રીઝ હશે તો એના માટે બેઝિક નીડ શું હોય? કે માણસ પાસે એટલીસ્ટ એક વ્હીકલ હોવું જોઈએ, એની પાસે પોતાનું રેસિડેન્શિયલ એરિયા જે છે, બરાબર, એ રેસિડેન્શિયલ એરિયાની અંદર આ બેઝિક એમ્યુનિટીઝ હોવી જોઈએ. જ્યારે અમુક દેશ એવા કે જેની અંદર ધ ફૂડ ઇઝ ઇવન ધ પ્રોબ્લેમ. અ પર્સન ઇઝ નોટ ઇવન એબલ ટુ ગેધર ધ ફૂડ. Right? How will that person buy a vehicle? How will that person go in a good residential area? And how will he have the basic amenities what the other countries are comparing? Right? So it's a relative concept. So with time, with place, and with the society, the change in them will bring the change in the concept of poverty too. Right? So from all of the different nations' concepts, two main concepts are derived for the poverty. પોવર્ટીના બે મેઇન કન્સેપ્ટ નીકળે છે. અલગ અલગ જે દેશોના જે કન્સેપ્ટ આવ્યા એ કન્સેપ્ટમાંથી જો આપણે એનું તારણ કાઢીએ તો the concept of poverty can be divided into two types, right? So the first is the traditional concept and the second is the modern concept. Traditional means income and modern means non-income. Income concept means what? કે ઇન્કમના બેઝ ઉપર પોવર્ટીને મેજર કરવામાં આવશે. પોવર્ટી વિલ બી મેજર્ડ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધ ઇન્કમ, રાઈટ. ઇન ધ સ્ટાર્ટર ઓફ ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, જ્યારે પણ ઇન્ડિપેન્ડન્સ પછી આપણા દેશની અંદર ઇકોનોમીનું ડેવલપમેન્ટ સ્ટાર્ટ થયું, એટ ધેટ ટાઈમ વી વર યુઝિંગ ધ ટ્રેડિશનલ કન્સેપ્ટ, ધેટ મીન્સ ધ ઇન્કમ કન્સેપ્ટ, ટુ મેજર ધ પોવર્ટી. સો ઇન ધેટ one bar was decided, right, and that income bar was known as the poverty line. Poverty line means a level of income below which a person is known as poor and above which a person is not poor, right. એટલે કે say for example કોઈ પણ એક અમાઉન્ટ નક્કી થાય કે આટલી અમાઉન્ટ બેઝિકલી જો માણસ કમાતો હોય, બરાબર, જો એક વ્યક્તિનું અર્નિંગ આટલું હોય, બરાબર, તો એ પુઅર નથી, પણ જો એનાથી ઓછું અર્નિંગ છે તો એ પુઅર ગણાશે. બરાબર. એટલે કે પોવર્ટી લાઇનના બેઝ ઉપર જે પોવર્ટીને મેજર કરવામાં આવે એને ટ્રેડિશનલ કે ઇન્કમ કન્સેપ્ટ કહીએ છીએ. When very first time in India the poverty line was introduced on the basis of the calorie consumption, the income or the expenditure made by a person, right, and out of that if that person is able to consume the minimum calorie food in a day, then that person is not poor. બીજા વર્ડ્સમાં કહીએ તો if a person is able to satisfy his hunger, he is not poor. That was the first concept. એટલે કે બેઝિક કેલરી કન્ઝમ્પશન કેટલું હોવું જોઈએ, એની માટે કેટલી ઇન્કમ કે કેટલા એક્સપેન્ડિચરની દિવસમાં જરૂર પડે. જો એ માણસ એ દિવસમાં એટલી ઇન્કમ કે એક્સપેન્સ કરી શકતો હોય તો એને પુઅર ના ગણાય. સો it become just the striving line, right. એટલે ભૂખમરાની રેખા બની ગઈ હતી, બરાબર. It did not came with the exact meaning of the poverty, કારણ કે food is not the only thing a person needs, or else if it is only about the food, બહુ બધા અન્ય ક્ષેત્રો છે. મેં હમણાં તમને વાત કરી હતી કે એ વાત ઉપર આવીએ છીએ. બહુ બધા અન્ય ક્ષેત્રો છે કે જ્યાં માણસને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ફૂડ મળે છે. બહુ બધા ટેમ્પલ્સ છે, બહુ બધા ગુરુદ્વારા છે, બહુ બધા રિલિજનલ પ્લેસીસ છે, બરાબર. તો રિલિજિયસ પ્લેસીસમાં તમે જાઓ છો કે પછી કોઈ પણ માણસ છે અન્ય ક્ષેત્રોમાં જાય છે, there are many social workers who are providing the food to the poor people, right. So at that time a person is able to satisfy his hunger. So what do you mean? That person does not need the clothes, that person does not need the residency,
definitely that person needs it, right? And if he's not able to get all those, he's the poor. So over here the concept was being a bit narrow. That's why the new concept came, and that was the modern concept. That means the non-income concept. In the non-income concept, the basic amenities what a person requires is measured, and on the basis of that it is decided whether that person is poor or not. So what are the basic things? A good life, right? A good health, and the education. Education so that that person can learn now and use that knowledge in future to earn the money, right? And live a good life. So that comes to the good standard of living, as well as to preserve his health so that he can work for a longer time, right? And these were the three basic tools of HDI, Human Development Index, right? The literacy ratio, the health, as well as the standard of living. So on the basis of that, now the poverty was related, and that's how we could get the proper meaning of the poverty, right? So guys, this is the preface of this chapter. From the next session onwards, we are going to understand all these points in details, and this is just the preface of the whole chapter. તમારા આખા ચેપ્ટરમાં જેટલા પોઈન્ટ્સ તમારે શીખવાના છે એ બધા જ પોઈન્ટ્સની કંઈક ને કંઈક વાત અહીંયા આવી ચૂકી છે. Starting from the meaning of the poverty, right, causes of the poverty, right, as well as the results of the poverty, right, alongside what are the government efforts to reduce the poverty, the measures to reduce the poverty, the different concepts of the poverty. These all are the things what you are going to learn in this whole chapter, right? આ આખા ચેપ્ટરમાં તમે આ જ બધા ટોપિક પણ વધુ ડિટેલમાં ભણવાના છો. આ માત્ર તમારા ટોપિકનું સ્ટાર્ટઅપ છે. આમાં તમારું આખું ચેપ્ટર આવી જાય છે કે જેમાં દરેક પોઈન્ટ ઉપર આપણે ડિટેલ સ્ટડી કરવાના છીએ. So this is the preface of the chapter, guys, and the basic meaning of the poverty, the first portion of this chapter. I hope you guys are quite clear with the concept. If not, you have got my number, or you can post the public comment over here, right? So I'm concluding the session over here. In the next session, we are going to meet with the new topic of the poverty only. Till then, goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.